effective storytelling techniques every teacher must master. The best way to teach people is, of course, by telling a story. Hello, welcome back to your channel. This is English for All Subject Teachers coming to you from English for Africa Online YouTube teaching platform. Today we are going to learn about the skill of using storytelling teaching strategy with brief explanation and model presentation for you, which I'm going to provide at the end of this video. Therefore, watch the video until the end. So in this lesson, I'm going to answer these questions for you. First, does storytelling is really an effective teaching strategy? And at which level of education and subject type can teachers use storytelling teaching strategy? And thirdly, what can storytelling offer? So we are going to see the benefits, and finally I'm going to give you tips that will help you to use storytelling in the classroom. So we are going to focus here on two pointers, performance techniques as well as performance skills. As I've said at the end, I'm going to provide you model presentation which will be live coming to you. Let's start with a warm-up and let's have an introduction. The art of storytelling has been and will always be a highly effective teaching strategy, especially in the African culture as well as Ethiopian culture. Storytelling has got a paramount importance in daily lives, in our daily lives. And telling a story creates more vivid, powerful, and memorable image in listeners' minds than does any other means of delivery of the same material. That's why we teachers are expected to use this strategy. Once upon a time, I have taken a workshop organized by British Council, and this is what is interesting, which is forwarded by Paula on the workshop. Stories reveal universal truths about the world. Through stories, we see how very different people share the same life experiences and how human nature can transcend culture. በጣም መሰረታዊ ነገር ነው እንግዲህ ስቶሪዎችን ታሪክ ወይም ተረት ተረትን ክላስሩማችን ውስጥ መጠቀም መቻላችን ምን አይል ዓለምን አጠቃላይ ዓለማትን የሚያሳየን ነገር እንደሆነ ኤክስፕሬሽን ያሳያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። So getting came to the main lesson, we start with a storytelling as a teaching strategy. So I'm going to answer this question. Does storytelling is really an effective teaching strategy? For sure, it can be applied in the classroom. The art of storytelling has been around for centuries, way before people started publishing books. So today, the power of storytelling is turned into an effective classroom strategy that levels up a dull topic, delivers important life lessons, and serves as a break from the usual classroom routine. በዩኒቨርሲቲም ሆነ በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች ላይ ብዙ ጊዜ መምህራኖች እንግዲህ ሌክቸር ሜትር እንጠቀማለን። አሰልቺ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ለተማሪዎች። ስለዚህ ቫራይቲ መፍጠር ያስፈልገናል። አሰልቺ የሆነ ትምህርትን በቀላሉ ለማስተማርና የማይረሳ በህይወታቸው ተማሪዎቻችን የማይረሱትን ትምህርት ለመስጠት ያግዘናል። እንግዲህ ስቶሪቴሊንግ ከድሮም ጀምሮ እንዳልኳችሁ ቅድም በባህላችንም ተረት ተረት እየተነገርን ያደግነው። ስለዚህ ለተማሪዎቻችን ያንን ሜትድ ይዘን መሄዱ በቀላሉ አቴንሽናቸውን ትኩረታቸውን አግኝተን ማስተማር የፈለግነውን ነገር እንዳናስተምርና ዓላማችንን እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። The second lesson, the level. ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚሸወሩት ኪንደርጋርተን ላይ ወይም ማለት ህጻናት ላይ ብቻ ነው ይሄ አሰራር የሚሰራ የሚመስላቸው። So ይሄንን ጥያቄ ለመለስላችሁ ዛሬ at which level of education the subject type can teachers use storytelling teaching strategy? The answer is you can use a storytelling in any classroom in any subject type. That is the answer. When I'm going to reason out, teaching requires powerful strategies to transmit knowledge. So that's why we teachers are expected to be creative, and one way of doing that is by using storytelling techniques. So storytelling is a useful and emotional tool that teachers at any educational level or field of study can use to enhance the educational experience of their students. ስለዚህ
ዩኒቨርሲቲ ማስተማራችሁ ኮሌጅ አስተማራችሁ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ማለጻናት በሁሉም ሌቭል በማንኛውም የትምህርት ዘርፍ ይሄ ቲቺንግ ስትራቴጂ ወይም ሜቶድ ይሰራል ማለት ነው። so that's why you need to be creative. ወደ ሶስተኛው ፖይንት ስንመጣ we're going to see the benefits here. So what can storytelling offer for students, for teachers, as well as the classroom arena? I'm going to emphasize here the major benefits, and I'm going to start with the main benefit, that is reading. So teachers help students love reading by immersing them into a realm of fantasy and magic. ተማሪዎቻችን እንዲያነቡ ከፈለግን እኛ ራሳችን ታሪክ ነጋሪ ተረት እና የተለያዩ በዚህ የሚያጠነጥኑ ነገሮችን ክላስሩማችን ውስጥ ከትምህርቱ ጋር እያይዘን መጠቀም መቻል አለብን። ከዚህ በታች ማሳያችሁ እንግዲህ ሜጀር የሚባሉትን ቤኔፊቶች ነው። ዋና ጥቅሞቹን እስኪ እንይ። First benefit is it enhances verbal skills of our students. Verbal skills እንል እንግዲህ ተማሪዎች የተግባቡት ክህሎታቸውን የልሳን ክህሎታቸውን ያሳድግልናል። Second, it improves imagination and creativity. የማሰብ ችሎታቸውና የፈጠራ ክህሎታቸውን በደንብ አድርጎ ያሻሽልልናል። It develops reflective skills. That means እንግዲህ የግብረ መልስ አሰጣጥ ክህሎታቸውን ያሳድግላቸዋል። It boosts logical thinking. ምክንያት አስተሳሰብ እንዲኖራቸው ተማሪዎቻችን ያግዛል። It improves listening skill. የማዳመጥ ክህሎታቸውን ያሳድግልናል። It enhances intercultural understanding communication. በባህሎች መካከል ያለውን ውርርስ ወይም ደግሞ አንድ የሚያደርጋቸውን ነገር እንዲረዱና ያንን ደግሞ በተሻለ መልኩ እንዲገልጹ ይረዳቸዋል። Number 7, it promotes a feeling of well-being and relaxation. ተማሪዎቻችን ምቹ ሆነውና ተዝናንተው ትምህርቱን እንዲማሩና የተማሩትን ትምህርት ደግሞ በቀላሉ እንዲይዙ ይረዳቸዋል። Right? It encourages active participation for sure. ንቁ ተሳትፎ ከተማሪዎቻችን ከፈለግን ይሄንን ሜትር መጠቀም ነው። Number 9, it encourages cooperation between students. በተማሪዎቻችን መካከል እንግዲህ ጥሩ ግንኙነትና እርስ በርስ የመረዳዳት ባህል እንዲያዳብሩ ይረዳቸዋል። The last, stories provide a common thread that can help unite cultures and provide bridge across the cultural gap. በተለያየ መልኩ እንግዲህ የባህል ውርርስ እንዲኖርና አንድ ላይን እንዲኖረን ያደርጋል ማለት ነው። ወደ አንድ መስመር አቅጣጫ ሰዎች እንዲሄዱ ይረዳቸዋል። The next question you may ask, does every teacher can master the art of effective storytelling technique? This is a main question. And the answer is, not all teachers are born with a gift for storytelling. ሁሉም መምህር ጥሩ ተናጋሪ ወይም ታሪክ ተራኪ አይደለም። ተረት ሊሆን ይችላል፣ ተናጋሪ አይደለም። መክሊት የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ግን በጣም ተደጋጋሚ ልምምድ በማድረግና ከዚህ ቀጥሎ ማሳያችሁን ስትራቴጂዎች ወይም አጠቃቀሞች ከተገበራችሁ በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ተረት ወይም ታሪክ ተናጋሪ መሆን ትችላላችሁ። That's why I've said here, constant practice and the few key strategies will help you to deliver great story. The fourth lesson I'm going to put here is, as I've said, some tips that will help you to master this technique in your classroom. So we start with the rule of thumb. The rule of thumb, ምንም ነገር ከማሰባችን በፊት መጀመሪያ ላይ ትክክለኛውን ታሪክ ለተማሪዎቻችን መምረጥ ነው። So select the right story. When picking up a story, there are several things that you need to consider. ይሄን ለማድረግ እንግዲህ የሚረዷችሁ ነገሮች, the first theme, ይዘቱ ምን አይነት ይዘት ነው ያለው? ከኛ ባህል ጋር የሚሄድ ነው? ከኛ ኮንቴክስት ከተማሪዎቻችን ጋር የሚሄድ ይዘቱን መምረጥ አለባችሁ። ምን አይነት ሞራል ሌሰን ተማሪዎች ውስጥ ከዛ ይወስዳሉ የሚለውን ማሰብ አለባችሁ። ሌንግስ ርዝመቱ ባይበዛ መካከለኛ ቢሆን አሪፍ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀማቸው ከ8 እስከ 10 ደቂቃ ያሉ ታሪኮችን ነው የምጠቀመው ክላስሩም ውስጥ ብዙ ጊዜ። በራሳችሁ በተማሪዎቻችሁ ሌቭል ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። ህጻናት ከሆነ አነስ ቢል የተሻለ ነው፣ ከ3 እስከ 2 ደቂቃ። ላንጉዌጅ ኤንድ ቮካቡላሪ እንግዲህ እንግሊዘኛ ከሆነ የምትጠቀሙት በማንኛውም ቋንቋ ልታደርጉት ትችላላችሁ። በይዘይና እንግሊዘኛ ከሆነ የምትጠቀሙት ምን አይነት ላንጉዌጅ ነው የተጻፈው? ለሁለተኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ነው ለኔቲቭ ስፒከሮች የሚለውን ማየት አለባችሁ። ለቮካቡላሪ ቃላቶች ውስጥ ምንድን ናቸው? ከበድ ይላሉ፣ ቀለል ይላሉ? ያንንም ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። and then the students level of language, የተማሪዎቻችን የቋንቋ ሌቭል ማወቅ አለብን። ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ አይተን ነው እንግዲህ ምን መርጠው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰጣችሁ አለ little children like books that feature monsters and animals። ያው ተረት ይወዳሉ ልጆች፣ ስለ እንስሳቶች ስለ ጭራቅ አይነት ነገር ይወዳሉ። ያን መጠቀም ትችላላችሁ። adult learners may be interested in real life stories and books that provide moral lesson።
አዳልት የሆኑ ደግሞ ጥሩ ታሪክ ያላቸውና ህይወታቸውን የሚቀይር ካሉበት ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚሄድ ታሪኮችን ይወዳሉ። ስለዚህ በዛ መሰረት መሄድ ትችላላችሁ። አራቱን ነገር ግን ኦልዌይስ መርሳት የለባችሁ። So let me start with performance techniques. Telling a story can captivate an audience. That is with the right techniques and a little practice. እነኚህ ትክክለኛ የምንላቸው ቴክኒኮችና ልምምድ ማድረግ ያለብን እንዴት ነው የሚለውን ከዚህ ቀጥዬ ላሳያችሁ። So remembering and retelling the plot can have these pointers. Plots እነዚህ ጋር ሴራ፣ የታሪኩ ሴራ ወይም ይዘቱ እንደማለት ትችላላችሁ። ከየት ወዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ነው እዚህ ጋር ያንን አስታውሳችሁ ለመናገር ታሪኩን በቀላሉ እነኚህ ነገሮች ማየት አለባችሁ፣ ማድረግ አለባችሁ። First, map the plot as a memory technique. ሴራውን እንግዲህ ለማስታወስ መጠቀም አለባችሁ። ከየት ወዴት ታሪኩ እንደሚፈስ ስኬለተን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ስኬለተን ማለት እንግዲህ ንድፍ ነው። ለንድፍ አድርጋችሁ ያንን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። Think of the plot as a film or a series of connected images. ፊልም አይታችሁ ለሰው እንደምትነግሩት አድርጋችሁ አስቡት። ኮኔክትድ ኢሜጅ አድርጋችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። Tell yourself the story in your own words. ስትላመዱ ታሪኩን ለራሳችሁ በራሳችሁ ቃል ኤግዛክትሊ መሆን የለበትም፣ በራሳችሁ ቃል መጠቀም ትችላላችሁ። Create your own version of the story. የራሳችሁን ቨርሽን መቅረብ አለባችሁ። ለምሳሌ አዳፕት ማድረግ ካለባችሁ እና ኢምፕሮቫይዝ ማድረግ ካለባችሁ ምን ማድረግ ያለባችሁ የታሪኩ የተቀመጠበት ኮንቴክስት ምን አይነት ነው። ቀጥታ ለምሳሌ ከአሜሪካ የመጣ ነው ከሆነ ታሪኩን የአሜሪካ ከተሞች የአሜሪካ ሲቲዘን ስሞች ካሉ እነኛ መቀየር ተማሪዎቹ በሚያውቁት ሴቲንግ አድርገን ታሪኩን ማፍሰስ እንችላለን። ያንን ስናደርግ በራሳችሁ ቨርሽን ይዘቱን ሳይለቅ ታሪኩን አጣፍጣችሁ ማቅረብ አለባችሁ። And last, retell it numerous times until it feels like a story. እንግዲህ ደጋግማችሁ ስትላመዱ ታሪኩ ፍሰቱን ሙሉ መሆኑን ካወቃችሁ በኋላ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። Now, let's come to performance skill. Performance skill ስንል ግን ታሪኩን ስትነግሩ ለተማሪዎቻችሁ ክላስሩም ውስጥ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የሚለውን ነገር እናያለን። So these tips will help you to master the technique of effective storytelling and to create memorable stories. ተማሪዎቻችን ሁሌም አይረሱንም ጥሩ ስቶሪ ተናጋሪ ታሪክ ተናጋሪ ከሆነ ማለት ነው። ያን እንዴት ማድረግ ያለባችሁ? First, remember to vary the volume, pitch and tempo of your voice. አንድ አይነት ድምጽ መጠቀም የለባችሁም። በፍጹም ስታስተምሩ አይመከርም አይደለም። ታሪክ ደግሞ ከዛ በላይ ይጠይቃል። So pronounce clearly and exaggerate expressions. ድምጻችሁ ከፍ ዝቅ መሃል ላይ መጫወት አለበት። ከዛ ውጪ ጮክ ብላችሁ በመናገር ታሪኩ ተማሪዎች ሁሉም ጋር እንዲደርስ ማድረግ አለባችሁ። And again, remember to use your face, body and gestures. That means let your body speak. በኋላ ላይ ሳያችኋለሁ እኔ ሞዴል ኤግዛምፕል ሰጣችሁ። ስለዚህ ሙሉ ሰውነታችሁ ታሪኩን መናገር መቻል አለበት። ለምሳሌ ካራክተሩ ሲደሰት እናንተ ፋሻል ኤክስፕሬሽናችሁን ማሳየት አለበት። ሲፈራ ሲደነግጥ እነኛን ነገሮች በደንብ ማሳየት አለባችሁ። Third, you need to remember to make your body and face respond to the tale. ሙሉ ሰውነታችንና ፊታችን ከታሪኩ ጋር በደንብ መፍሰስ መቻል አለበት። እኛ ራሳችን አንድ ገጸ ባህሪ መሆን መቻል አለበት። Number 4, have a clear focus and maintain concentration. እንዴት ተረጋግተን ታሪኩን ለተማሪዎቻችን በደንብ በትኩረት መግለጽ መቻል አለብን። Remember to maintain engaging eye contact with the audience, our individual listeners. ተማሪዎቻችን ጋር ታሪኩን ስናገር ስናነብ ለምሳሌ ከሆነ ቀና እያልን ማየት አለብን። አይ ኮንታክታችን እንግዲህ አንድ ተማሪ ላይ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ተማሪዎች ጋር መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ሁሉም ተማሪዎች ትኩረታቸው እኛ ጋር መሆኑን ቀና እያልን ስናነብ ማየት አለብን። ከኦራሊ ራሳችን እናገር ማናነብ ከሆነ ደግሞ የበለጠ ሙጭ ይሆናል። ኤኒዌይስ በኋላ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደያነበባችሁ እንደምትገልጹ ስለማሳያችሁ ፕራክቲካል ሌሰን ተወስዳላችሁ። Number 6, remember to create charmistic presence. That means make your audience believe in you. Charmistic presence እንግዲህ ግርማ ሞገስ ያስፈልገናል። ጥሩ ግርማ አለባበሳችን ምን ድራማቲክ ሆነን ስንመጣ ታሪኩን የበለጠ ፍሰቱን ለመቀጠል ያስፈልገናል ወይም ያስችላናል ማለት ነው። And number 7, use different exaggerated character voices. የተለያዩ ገጸ ባህሪያቶች ካሉ እነኚህ ገጸ ባህሪያቶች እንግዲህ የተለያዩ ድምጾችን በመለማመድ ማውጣት ትችላላችሁ። ድምጻችሁን መቀየር መቻል አለባችሁ ያልነው ቅድም ለዛ ነው ድራማቲክ ለማድረግ።
Finally, I'm going to give you a bonus, and that is you may ask questions. ተማሪዎቻችሁን ጥያቄ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ታሪኩ እየሄደ መሃል ላይ ወይም ደግሞ መጨረሻ ካለቀ በኋላ ልትሰጡ ትችላላችሁ። ታሪኩ እየሄደ መሃል ላይ ከሆነ ኦፕን ኢንዲድ ኩዌሽን ነው መጠየቅ ያለባችሁ። ይሄም ደግሞ ትኩረታችሁ ተማሪዎቻችሁ ትኩረት እንዲያደርጉ ታሪኩ ላይ በደንብ ይረዳቸዋል። ሪፒት ዘ ስቶሪ። ታሪኩን ሁለቴ ወይ ሶስት መድገማችሁ ደግሞ ተማሪዎቻችን የበለጠ ታሪኩን እንዲረዱት ይረዳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ መልኩ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። So lastly, I'm going to give you a great story from Mali. I'm going to perform storytelling for you so that you can get practical experience. It's going to be about body parts. Let's continue. እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቲዮሪቲካሊ ያሳያችሁ ነገር ፕራክቲካሊ እዚህ ክላስሩም ውስጥ ሆኜ ላሳያችሁ ነው። ከፊት ለፊቴ ተማሪዎች አሉ። ከነሱ ጋር አይ ኮንታክት እያደረኩ እንዴት ስቶሪው እንደማነብላቸው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ስቶሪ እናንተ ልታነብላችሁ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስቶሪውን ራሱ እናንተ በራሳችሁ ወይ አጥንታችሁ ልትሰጡ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ፣ ወይም ነግራችኋችሁ ተማሪዎቹ ፊድባክ እንዲሰጣችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። ስቶሪ ቴሊንግ የትኛውም ሌቭል ላይ የምንሰጠው የቲቺንግ ሜቶዶሎጂ ወይም ስትራቴጂ ስለሆነ እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታነቡና ቦዲ ላንጉዌጅ እያንዳንዱ ነገር ማየት አለባችሁ ማለት ነው። So try to see how I can move my eye contacts while I read, my hands, what my hands do, what my facial expression do. So the story is from Mali. Let's do it. So I got the book here. Ladies and gentlemen, today I'm going to read you a story from Mali. And this story is interesting. Stay with me. Once upon a time, all the body parts were separate. They were not joined to my body. So they did everything alone. The eyes can see, but they can't run. The ears can hear, but they can't touch. The arms can touch, but they can't see. The legs run. They can run, but they can't hear. It was a sunny day in the grassland in Mali. The ears, the eyes, arms, and legs were bored with being alone, so they decided to go hunting together. Listen, 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 said the ears. I hear an antelope. Yes, look, look, look. I see an antelope over there, said the eyes. Hurry, hurry, hurry. I'll run after it, said the legs. The arms followed and threw a spear to kill it. The ears and eyes moved very slowly, so it took a long time, but finally they come to the same place as arms and legs. They all looked at the antelope lying on the ground. It's ours, sighed the eyes, because we saw it first. It's ours, sighed the arms, because we threw the spear and killed it. No, it's ours, said the legs, because we ran after it. Wait a minute. You are all wrong, said the ears. It is ours because we heard it first. A mosquito was flying by and heard them shouting. Stop shouting, said the mosquito. The chief of the grasslanders is very clever. Let's go and ask the chief for help. Who said it? The mosquito. They all went to see the chief and carried the antelope with them. The clever chief listened clearly to their story. Then the chief ordered that the antelope be cooked in a stew.
The chief did not share the stew with the others and thought about the problem. Finally, the chief spoke. You have all been very selfish. So to punish you, I have eaten the antelope so no one has any. They are all shocked. Next, I order that all will be joined together from now on. You must learn to cooperate with each other, said the chief. So the chief joined all the parties together to make a body. They were very, very angry with the chief and the mosquito. Even now, these days, if the ears hear a mosquito flying in the air, the eyes will look for it. Then the arms will slap it, and then the legs will run away from it. This is my story for you. So this is how you can tell a story, making it very dramatic. As much as you can, try to use a varied voice structure, your facial expression, your hands must do everything. Your body and facial expression must tell the story, not only the words. So this is what I got for you today. ስለዚህ ባሳያችሁ መልኩ ክፍል ውስጥ ስቶሪ ቴሊንግ ሜትድን ብትጠቀሙ ይሄ አሰልቺ የሆነ ሌክቸር ሜትድን ይቀንስላችኋል። የተንዛዛ ስቶሪዎች፣ ታሪኮች ሲነገሩ ልጅነታችን ጀምሮ በደንብ አድርገን ሜሞሪያችን ውስጥ አለ እናስታውሳቸዋለን። ለተማሪዎቻችንም ይሄንን ሜትድ ብንጠቀም ዩኒቨርሲቲ ብታስተምሩ ማለት ህጻናት አንደኛ ደረጃ ብታስተምሩ ሁለተኛ ደረጃ ይሄ ኢትስ ማስት ለሁሉም የሚሰራ ነው ስቶሪ ቴሊንግ ሜትድ። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ያርጋችሁ ተጠቀማችሁ ለነገ የሚሻገር ላይ ስለ ተማሪዎቻችሁ መስጠት አለባችሁ። ያንን ካላረጋችሁ you are not a teacher. Teachers are creative. That's why I come up with this lesson. If you are not subscribed, subscribe to my channel. If you like this video, give us a thumb, like, and give us a comment. See you next week.